All right. Thank you so much, Mr. Wisnu and Miss Vidalia, for joining the class. And I know it has been like a very tight schedule for you, and I should be the one who follow, but it's quite hard for me to go with a decision last time, Mr. Wisnu. But thank you so much for keeping your spirit to still joining the class today. And I know we had done the reading last time, and it was not satisfied. So it was not satisfactory from my side for the results, and from your side as well. Then, but we need to continue for the mock test because it's not the only reading that we face, right? So we are going to go with the mock test of writing today. And Ya, but betul. before going to the writing mock test, I would also need to share these kinds of tips for you, how you guys need to do, or what are things that needed to be done to get at least 6.0 or 6.5 for pengguna bahasa cukup efektif. And if we can get 7, it's a good user. But the score is 5.5 and 6. And for your information as well, have you got the latest information about Australian working holiday visa, everyone? Or should I retell the story a bit? Hmm, Yeah. hmm. So it's now the Australian immigrations agreed to go with the ballot system that everyone will put their names and pay, I believe, 25 Australian dollar per applications. And there will be a ballot system randomly choosing the representative or the candidates of working holiday visa. And will be on whether you're lucky enough to be chosen or not. So it's not like previous time when you have the surat dukungan untuk work holiday visa, then you can go. But now it's not about who fast they can get it. I mean, come first, serve first, which means like it's not about how fast you register and how complete is your document. It's not about that, but it's about how lucky you are being chosen. So this ballot system is going to be the first year we apply in Indonesia, and of course the work of Lede Visa books and booklet as well as ways of applying work of Lede Visa now changed a lot. So everyone is now in a revisions of telling that working holiday visa is now different. So, but you still require the passport as well as your data, as well as several documents. But I believe it's not about the IELTS because the IELTS will be later on announced or needed or required after you are being chosen in the ballot process. So maybe this IELTS score um, but we don't know. This is based on the WHP team, but they're still learning it. They're staying studying it. Hmm. Is it going to be submitted in a front or it's going to be submitted after you got the quota? So let's see. But we're gonna of course put everybody in a loop of information, so you will be announced or informed. Okay, great, Ms. Vidalia and Mr. Wisnu. I hope my connection is okay. Here we go. Dan last time we had done the listening, memahami ide utama, detail spesifik, tujuan dan opini, mengikuti alur, pastinya ejaan dan angka. Ini semuanya dites di listening dengan bobot 25%. So there will be an average score of they're gonna sum all the scores and divide it into four, and you will get your score for the IELTS. And we have done reading with the let's say percentage of 25 or proportion of 25. Bobot is a proportions of 25. Memahami ide utama, informasi detail, pandangan penulis, struktur argumen, and arti kata dalam konteks. And that's the thing that we have to understand. And I need to send this link to you as well. I hope that you can have some time to read all the tasks. And for the writing today, with the proportions of 25 as well, we have to understand task achievement, coherence, and commissions,
lexical resource, grammatical range, and accuracy. The most problematic things that we have so far is that the grammatical range and accuracy, because this is going to be, I don't know, but this affects your score a lot. It's not going to be, but it affects your score a lot. Lexical resource is how you apply quite academic where not repeating the same word, get all the time. Coherence is cohesion. So of course, you have the formats of writing. It's impossible if you go with the second paragraph idea in the first paragraph. So if you go with the first paragraph, there are two reasons, and you have to present two reasons. If there are three reasons, you have to present there are three reasons. And that's the thing. Here we go with the task achievement. If you are asked to go with 150 words, and you can get a first score of task achievement if you can if you can reach 150 words. And that's what we're going to do today. And a little bit about speaking fluency and coherent, lexical resource, grammatical range and accuracy, and pronunciation, of course. All right, so we're gonna see the tips. Okay, in the listening, there are very like lots of tips and tricks. And what about in writing? In writing, the tips is the task one is going to be about graphics, diagram, table, map, and processes. What you need is to paraphrase the questions, to write an overview. Don't worry, we're gonna see the example after this one. You have to also pay attention on the data that is the most eye-catching data. What I mean by eye-catching, for example, the highest, the lowest, that's the most the easiest way to notice, right? Don't write your personal opinion in the writing task one. For example, the banana price goes the lowest in 2011 because I think no, because you are not supposed to put your opinion in the task one. Task one, okay? Pay attention on this one. You cannot put your opinion based on the data. For example, people in the UK, the man proportions, the elderly man is more compared to the elderly woman, because I believe women passed away like compared to men faster. Then that's your opinion. You are not allowed to put your opinion. And here, introduction, you paraphrase the questions. Trend, general trend, you overview and show the general trend. No conclusion needed. Okay, everyone. Detail one, data penting, group satu. Detail two, important data, group two. So this is how we go with the format. And next is the task two. You are going to do this one as well today. Essay, which it will be about your opinion essay, discussion essay, and problem and solution essay. There will be to what extent do you agree or disagree? Discuss both views. Based on this problem, what are the possible solutions? So there will be three tasks for the task two. And of course, the task achievement, you are supposed to write 250 words. And you have to develop the idea by giving examples, for example, all the time, right? And here, you are obligated to make a conclusions here. Introduction, paraphrase, and give the thesis statement. Body one, the topic sentence, controlling idea, and example. Body two, topic sentence, controlling idea, and example. Conclusions, it will be about summary and a little bit about your positions. The discussions about this topic may vary, but I strongly agree, and you paraphrase your thesis statement. Sorry. Okay. What can we learn from someone's mistakes or the past mistakes that people have been making so far? Is that when you are asked to write 150 or 250 at the minimum, so you're not reaching even at the minimum requirements. So your TA will be lower.
Okay, that's achievement. Tidak ada overview in task 1. There is no overview in task 1. This is really bad and you are not going to be scored higher. And here, you give opinion in the task 1. And this is not good because you are not allowed to give opinion in the task 1. Okay? Grammar and let's say spelling is not in a good delivery. So that's the thing. Okay, so based on what we have seen here about the tips and tricks, everyone, do you have questions before we see the practice? I mean, not the practice, but before we see the tips for specifically of the writing 1 and 2? Or should we proceed with the tips first? And whenever you have questions, whenever it is, then you are allowed to interrupt me and ask questions, okay? Okay. All right, great. So, Mr. Wisnu and Ms. Fidelia, here we go with the ultimate prep guide. This is the IELTS Band 7 Plus Mastery. Stop memorizing essay, of course, master structure, logical progressions, and also examiner friendly paraphrasing. This is the golden rule, simple idea, excellent plus excellent English, higher score. Simple idea, not complicated idea and bad grammar, of course. You wanted to say something very complicated, and of course, by saying that things in a wrong way, you are going to be having bad grammar. So that's not going to be working. For example, you're thinking about adanya tumpang tindih data di tahun 2005, potongan data tersebut menunjukkan. Then that's a complicated idea. Why don't you say Japan was a bit higher compared to Australia in terms of simple and good grammar instead of overlapping and something like stuff. I know you're trying to reach lexical resource, but again, the more writing you make, the more possibilities you will make mistakes, I believe. Semakin banyak kita menulis, semakin banyak kemungkinan kita buat kesalahan, teman-teman. Sudah sering. Oke, tas 1. Gimana sih caranya developing tas 1 academic? 20 minutes, 150 words, aim for 160 sampai 190. Jadi kalau Miss Widelia punya target di 160, Mr. Wisnu kalau bisa ngejar di 170 sampai 190, why not? Nah, introduction 1. Introduction 1, paraphrase the prompt, what does the chart show? Nah, jadi pasti ketika kita paraphrase, kita harus juga kasih tahu show tentang apa, kita paraphrase. Jangan mengcopy paste apa yang ditulis oleh examiner. Jadi di sana tentang apa, di paraphrase dengan cara kita sendiri. Identify 2 to 3 main trends or differences. No number here. Oke. Ketika ada introduction, kita kasih overview. Saya overview di sini. Boleh 1 sentence, sebenarnya boleh 2 sentences. Crucial, tapi ingat, di sini garis bawahi, kalau bisa jangan kasih nomor dulu di overview. Nanti ada contoh mengapa overview nggak pakai number. Number ini maksudnya ini ya, trennya. Kalau tahun kan memang di dalam soalnya ada tahun, jadi bukan berarti number di satu tahun. Number maksudnya data dari isi datanya. Nah, oke, detail di sini ada group data logically support specific numbers and data, paragraf 1. Paragraf 2, group remaining data sisanya. Jadi 2 grup besar saja teman-teman, misalnya satunya yang untung, satunya yang rugi. Ataupun kalau mau ngomongin untung dan rugi di paragraf 1, maka remaining data yang sisanya itu boleh dimasukkan while the rest are lower atau the rest seems to be having a lower atau let's say not stable trend. Jadi dikelompokkan lagi. Rules, never write a conclusion in task 1. Don't give your opinion. Sorry. Bukan don't give your opinion, sebentar. Jangan kasih opini pasti di semuanya. Karena kita bukan di part 2. Kalau di part 2 justru kita diharuskan untuk menyampaikan
paraphrase structure yang di sini. Jadi totalnya sebenarnya ada 3 paragraf saja teman-teman, ini bisa digabung. Introduction and overview digabung dalam satu paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. That's the thing. Nah, gimana sih supaya dapatin band 7 plus? Jika ada tren-tren yang meningkat, for example, fluctuation sebenarnya bukan ini ya simbolnya ya gini simbol tetap fluctuated. Jadi seperti ini tetap ini tren ya, ini naik ya justru ya. Surge itu naik, soar itu naik, fast tapi ingat ya, dia fast. Naik yang steady itu ada rose and grew. Tergantung past tense atau present. Peak at the highest. Ada titik poin paling tinggi itu peak yang artinya puncak data. The highest. Climb and escalated. Di situ untuk kata-kata tinggi untuk dapatin nilai di band 7 IELTS. Ketika decrease dengan fast, you can say plummeted. Ini fast atau plunge. Di sini ada fell yang biasa kita pakai, tapi steady, decline juga steady. There is a decline in 2023, atau there was a decline, karena sekarang 2016 ya, 2026, ketika dari 2016, maka you can say there was a decline in 2016. Jadi decline-nya yang bukan pakai D lagi. Kalau mau ya sebagai adjektif ya boleh. The decline data boleh. Hit a low of, the lowest. Nah, hit a low of, ini the lowest. Deep ini bawah juga. Dan di sini ada kata window. Ini D-nya nggak dibaca. You can say window. So D-nya juga tidak dibaca jelas. Tapi kalau memang tidak biasa pakai kata-kata yang menurut kalian memang kalian bisa pakai fail, decline, plummeted, dan deep. Itu bagus. Nah, terus ada kata fluctuated. Kalau lihat data berfluktuasi, you can say level. Kalau dia stable ya, dan stable you can say level of, atau oscillated, atau fluctuated. Tapi paling banyak dipakai fluctuated, up and down. And here, adverbs and adjective, you can say dramatically atau significantly. Terus ada gradually, steadily, slightly, marginal, marginally, sharply, moderately. Bisa dipakai teman-teman. Oke. Example of graph. Kita bisa lihat di sini. Is this fluctuated trend atau tidak, teman-teman? What do you guys what do you think is to represent this, for example? The graph shows the number of tourists visiting Australia from 2000 to 2020. What will be sorry, you need to choose. Is it increasing trend, decreasing trend, fluctuated trend, or what? Or a combination? Fluctuated. This is like fluctuated? I think so. Fluctuated is turun naik dengan kelihatan jelas. So I don't think you can use fluctuated here. But it's a combination of increasing and decreasing, right? So Yep. to 2000, from 2000 to, okay, di sini datanya agak geser dikit teman-teman. From 2000 to, I believe here will be like to 2004, right? From 2000 to 2004, atau bentar, 2000, 2001, 2004. Mungkin here, in 2004, atau di sini ada overlapping data, but here, it seems like the data, okay, the graph shows, itu kan, the graph below shows the number of tourists visiting Australia from 2000 to 2020. I will take the data of this, and this. Nah, ini data yang kalau saya kelompokkan, saya akan bilang bahwa ada tren yang
Waktu itu biru dulu naik, Eropa 2000 sampai 2004 itu memang the highest number atau let's say bigger number in terms of tourists visiting Australia atau went to Australia. Setelah itu disusul dengan Asia yang terus memiliki tren naik sehingga bertemu di 2005 di sini. Sejak since 2005, let's say 2005, let's say Asia sudah mendominasi sampai ke tahun-tahun 2000 let's say maybe 2000 berapa di sini ini juga hilang ya teman-teman. Nanti kita kasih pakai data yang lebih jelas. 2019 dipotong oleh Eropa lagi dengan fokus turis di atas di sini malah 6 M. M mungkin di sini juta ya atau mil. 1 million, 6 Maybe million. million, that's it. Ini contoh saja teman-teman, tidak perlu pakai data yang ini. The line graph illustrate. Mengapa? Dia kan bilang the graph below. Kita langsung disuruh pilih, langsung aja bilang the line graph. Kita nggak pakai kata show lagi, kita pakai kata illustrate. The number of tourists from Europe and Asia, dia langsung ambil data ini. Dia nggak mau ngulang langsung ke sini teman-teman, tapi dia tambahin data ini. Nah ini orang sebagai subjek. Who traveled to Australia over a 20-year period from 2000 and 2020. Sorry, from 2000 to 2020. Overview. Nah, kita lihat langsung contohnya ya. Dia memberikan overview langsung. Overall, ini kata yang bagus dan jangan di skip. Tetap pakai format ini supaya dapat nilai tinggi. Minimal 7,5 kalau bisa pakai kata overall. Overall artinya secara keseluruhan. Nah, it is clearly seen that, kalau saya pakai seen ya, it is obviously seen that, terlihat bahwa, kalau di sini kan, it is clear that the number of visitor from both regions, ingat di sini tidak ada angka, overview. Okay. The visitor from both region experience upward trend. Oke, meskipun ada yang turun enggak sih ya, sebentar, terus naik. Bahkan di sini mungkin ada geser dikit turun, tapi lebih ke upward trend throughout the period. In addition, itu kata bagus. While Europe initially accounted for a higher proportion of tourists, the gap between two narrowed significantly by the end of the time frame due Asia rapid growth. Di sini bisa kita jelaskan nanti. Tetap mengapa Asia jadi bisa ngambil posisi. Tanpa number sama sekali. Okay. Look at the first European tourists. The figures began approximately 2 million. Oh ya. Yeah. In 2000. Titik. Dia pakai simple sentence, teman-teman. It then rose. Pakai kata rise, tapi karena bentuknya past tense, sekarang 2026. Rose steadily over the next decade. Reaching 4 million in 2010. Let's see. Iya benar. Sorry. Asia. Ini Europe. A rose steadily over the next decade, reaching 4 million to 2010. After brief history, the number of such pickup roughly, tidak pasti ya, 6 million in 20. Oh iya, bisa roughly, emang dekat ke situ ya. Tapi di sini Europe-nya 2M, teman-teman. Dia bilang Europe nyentuh 4, yang kayaknya data Asia termasuk ke situ ya. Okay. Turning to visitor from Asia, the demographic started at a much lower point in 1 million in 2000. However, the number grew atau grow, tapi bentuk past tense, dramatically, effectively tripling maksudnya melanjak, berjalan ke gitu teman-teman ya. Tripling to 3 million by 2010. This strong growth continued over the final 10 years, finishing the period of 5 million, which was just marginally lower than the figure from Europe. Naiknya ke 6, dia turun justru ke just growth continue over the final. Oke, berarti nggak bilang turun, tapi dia bilang memang ada, tapi tingkat puncaknya di sana di 5, which was just marginally lower, artinya sedikit berbeda dari figurnya Europe. Nilai ini
Yang seperti ini kalian lihat ini bisa dapat 8,5 or 9. But here the data reporting mungkin agak sedikit susah ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Menurut teman-teman, the chart shows the percentage of people using different modes of transportation in a city to 2010 versus 2020. Car, bus, bike. Oke. Overall. Nah, dia ngajarin bagaimana kita kan udah bisa nih membuat introduction. Kalau ini the chart, berarti kita bilang the bar charts. Ya, langsung kita kasih nama. The bar charts illustrates the proportions of people. Bentar. Mode ini bisa diganti means. Means artinya cara-cara. Means of transportation in a city range from, so not range from, bukan range from, tapi versus to 2010 versus 2020. Jadi kita pakai kata proportions, kita pakai kata means, kita pakai kata the bar chart illustrates. Nah, overall kita langsung disuruh bikin overview. Kita kan udah mampu bikin introduction. Overall kata bagus. It is clear that the percentage of people using cars and bikes experience car and bike. Selain kata increase, bisa kata lain. Tapi ya, sorry. Berarti increase aja teman-teman. Karena di sini. Iya. Increase over the decade. Nah, kita boleh pilih increase di situ. Increase apa? Increase trend boleh aja. Overall, it is clear that the percentage of people using cars and bike experience an increased trend over the decades. Conversely, di sini ada bus. So, nah di sini it's 15 hours. A decrease, I believe. Bus usage justru decrease, teman-teman. Car dengan bike, mengapa dikelompokkan seperti itu dulu? Makanya Miss Wedila dengan Mr. Wisnu. Mengapa dia ngelompokinnya ada increase dan decrease? Karena terlihat yang saya kan lebih eye catching saya bilang. Yang paling eye catching mana? Lihat yang warna the gray color. Compared to the blue color, hanya dua ini bisa dikelompokkan. Ini tidak bisa dikelompokkan dengan mereka berdua, maka ini akan didiskusikan sendiri untuk data kita di bawah, dan ini akan kita kelompokkan. Nah, berarti di sini kita bisa berkata decrease. But bus usage saw a decrease. In addition, cars remain the superlative popular. Superlatif. Bentuk superlatifnya yang paling gitu. Artinya the most, teman-teman. The most popular mode of transportation in both years. Ya, jadi kalau kita lihat reveal the answer, di sini agak panjang, teman-teman bisa lihat di situ ada upward trend, boleh. Di sini an upward trend, an increased trend, boleh aja, increase juga dikasih. Di sini a decline boleh, a drop boleh, a decrease boleh. Di sini jawabannya most. Nah, jadi pilihan-pilihan yang di atas tadi boleh dipakai teman-teman. Jadi untuk bikin overview, dia tanpa masukin number sama sekali. Dia langsung kelompokkan data. Kita coba lihat lagi. Map. Di sini ada past versus present. Terus ada process diagram, linking firstly, subsequently, following this, finally. Nah, ingat, selalu dikasih seperti itu. Kalau untuk proses diagram. Kita lihat pie chart. Pie chartnya hilang. Nggak masalah pie chartnya hilang, cuma dikasih cara menyampaikan pie chart overall. It is evident, nah ini bagus juga. It is clearly seen, it is clear that
it is obviously seen, it is evident that banyak energy makes diversified of a backup lagi. Table, di sini harusnya ada table dan lain-lain. Ada. Nah, itu writing satu, teman-teman. Do you guys have questions untuk writing satu? Dengan format yang saya kirim ini, teman-teman bisa menulis. Karena saya rasa habis ini, you have to write the practice because this is going to be the mock test. I'm gonna see the writing formats. Mungkin kalau digabung dengan part 2, would it be possible for one meeting, 2 mock tests for the writing, or should we focus for the part 1 first, everyone? Hmm, What do you fokus think? If I fokus ask, part 1. yeah, if I ask you to write this one after the part 1, I ask you again to write the part 2. I don't know, but let's see. But if I focus on the part 1, yes, I will give you around 30 minutes to write about for the part 1, but the topic is not here. The topic is going to be the link that I sent you. Okay. Still accessing the link, everyone. Ini laptop yang lag. Part 1. Okay, sorry. The part 1, remember I asked you to go with banana price. If you have done the Yeah. banana price, you can choose another one. Part 1, academic writing. Last time, Miss Widelia and Mr. Wisnu, which part atau which, let's say, practice that you have done? Banana price sudah belum? Kalau sudah, kita ganti ke tas 2, yaitu internet user, atau kita bisa ganti di tas 4 sudah kayaknya, yang Samsung, Huawei, Xiaomi, dan lain-lain. Saya rasa Ya. kelas kalian. Ya. Yep. Oke, what about if we go with the banana price? Di sini ada 4 graph. Saya mau kalian kelompokkan berdasarkan jenis trennya. Dipelajari aja dulu yang mana trennya yang mana. Terus ini tahunnya ingat 1996 ke 2004 otomatis pastennya dipakai. Di sini disuruh contoh. Di sini di bawahnya teman-teman kalian bisa akses ada general tips. Aduh, internet connection tidak stabil. Ada general tips, terus ada quick phrases, the graph, illustrate, shows, display. Dipelajari semua, bawahnya bisa dipakai. Overall, it is clear that the most significant trend is. Terus di bawahnya lagi banyak, there are, there is, bisa pakai there was. Terus ada example band 9, di mana dia berhasil mencapai 170 kata dengan overview seperti ini, tanpa nomor. Overall, banana price in Japan were consistently the highest. Nah, tapi di sini dia contohin ya, jangan diikuti. Ikutnya formatnya, I want you to find your data by your own. Saya harap gitu. Jadi teman bisa masukin ke sini, ingat ada word count-nya, kalian bisa akses, dan I'm gonna give you 30 minutes and we're gonna correct it together. Nah ini mungkin I'm gonna off the camera and I will wait for you to finish this one. Kalau ada question, we'll be very happy before I give you the time. Ada question, Mr. Wisnu and Ms. Vitoria? No. Belum? Oke, good. Boleh langsung dikerjain. Di sini juga teman-teman vocabulary line graph. Grammar juga diperhatikan. Kalau ragu menggunakan kapan pakai is, are, boleh langsung dicek di internet supaya kayak langsung tahu. Karena kalau tidak ya takutnya grammar simpelnya bisa salah, teman-teman. So I want you to pay attention on the simple grammar, titik koma dan lain-lain. So take your time. I'm gonna give you 2 minutes for that. Good luck, everyone. Okay.
Mr. Wisnu dan Miss Widelia, kalau saya pindah spot bentar, boleh ya, teman-teman? Oke, aman. Ah, oke, siap, Mr. Wisnu, nanti bisa lewat chat WhatsApp. I will rejoin. Wait a minute, I'm going to change the spot. Oke. Saya akan rejoin teman-teman, silahkan tunggu. Kelas kita kan jam 4 lewat, aman, masih bisa kita bahas lagi di sini. Wait a minute. Saya assign Mr. Wisnu sebagai
Oke, halo semuanya. Sudah lama pasti minggu. Sudah terima satu writing dari. Oh, sudah dua-duanya. Nice. Okay, great. Let me just copy this to Microsoft Word, ya. Yes, yeah. Kalau kita copy ke Microsoft Word, this is going to be. Sebentar. Loading. Wait a minute, everyone. Oke. Miss Widelia sudah diterima. Ini ada bantuan spelling checker dan lain-lain, teman-teman? Tidak? Spelling checker. The keyboard Spelling maybe. checker ibaratnya kayak Autocorrect. cek yang lain. Ya. Okay, let me share my screen. Di sini, teman-teman, kalau kita lihat, untuk nilai pertama adalah TA, kedua adalah lexical resource, CC dulu. Nanti kalian harus hafal juga ya CC maksudnya apa, terus lexical resource, LR, terus ada grammar range and accuracy, GA. Nah, TA apabila dia sampai 150 kata, ini 186 kata. Punya Miss Widelia yang atas. Nah, maka TA-nya otomatis bisa dapat 6.0 jika juga dia punya overview, dia punya introduction, dan dia punya paragraf 1, paragraf 2. Maka saya bisa kasih di sini 6.5 untuk pertama ya teman-teman. 1, this is intro. Oke, aku dapat TA-nya, di sini dapat overview. Intro, overview. Dan kita coba pisahkan ya kalimatnya ya. Iya, iya Bu Guru. Iya, Bu Guru. Kanan nih, diajar. Tapi aku masih zoom sebentar ya. Aman, aman saya zoom. Alright, so okay, right. Ini intro, overview, terus ada paragraf 1, terus ada paragraf 2. Paragraf 2. Nah, ini teman-teman Miss Widelia sih yang saya harapkan bisa lihat ke sini. Jadi ini ada intro, overview, paragraf 1, paragraf 2. Nah, nilai TA-nya itu adalah 6,5. Mengapa? Karena satu di sini ada simple paragraph. I think this is a simple sentence ya. Illustrate the comparisons of banana prices in 4 countries: Japan, France, Germany, and the USA. Over Nice. even okay. Nice. Kita nggak bilang a 8-year period. I think this is going to be an 8-year period. Menurut teman-teman, an atau a bagusnya? Karena 8 depannya teman-teman. What do you think? A 8-year period atau an 8-year? Ini an 8-year period. Nah, mengapa seperti ini? Mengapa tidak pakai years? Miss Widelia, karena a 2-day conference. A 2-day conference. Jadi dia nggak bilang a 2 days conference, but karena dia pakai hyphen. Hyphen fungsinya untuk menghilangkan S. Nah, that's the thing. Berarti ada masalah nanti di GA nilainya. Tapi TA sudah oke. CC. CC, adakah topic sentence dan adakah controlling paragraph? Kita lihat. Atau controlling idea. Overall, it is clear that the most highest. TA lagi, Miss. Kita bisa bilang the highest atau the most the most beautiful. Tapi kita nggak bilang the most highest. The highest price of banana is in Japan.
while the lowest and stable is in the USA. France and Germany are in the middle range of the prices and showed moderate fluctuations. Okay. Looking at the detail in Japan, per kilograms and reach. Grew, reach, bagus. The peak at and fluctuating before. Bagusnya ini tambah I aja. Ini kan okay. The peak, sorry. Reached the peak at and fluctuated before. In contrast, USA remain relatively stable from around. Ini past tense-nya pas, tapi grammarnya masih perlu dikoreksi, Miss Widelia. So untuk CC teman-teman kita lihat ya, CC-nya itu bisa dapat 6. Mengapa? 1. Coherent and cohesions dia akan datang berurutan. Jika dia bilang looking at the details in Japan, harus sesuai dengan data in Japan. Terus dia ngomongin Japan semua, USA remain the things. Lalu sini, in Germany banana price surged sharply. Oke, kata-kata ini bagus nih, sharply dan lain-lain. But dropped significantly in 1999 about 1.3 USD. United States ini ya, American dollar. Terus ada France had a stable banana price from 1996 to 1997, 1998. Dan ini detail banget ya, Miss Widelia. It became stable and level. Oke, karena grammarnya sudah lewat dari 5 salahnya teman-teman, ini kita nggak bisa kasih 6. I don't think you can get 5. Benar teman-teman. Di sini sorry, bisa. Nah, grammatical range and accuracy Miss Widelia masih bisa dapat 5.0 dikarenakan rata-rata ke verb yang salah. Maksudnya tidak seperti ini kurang S gitu. Ini kan noun. Jadi kalau satu aspek saya yang salah masih bisa dapat 5. Tapi kalau aspeknya gabungan, misalnya di noun juga salah, spelling juga salah, ini juga salah, itu udah nggak bisa dapat 5, teman-teman. Nah, lexical resource, kata-kata yang dipakai ini dapat 6,5. Mengapa? 1. Search. Terus ada kata grew, ada kata change, ada kata fluctuations, moderate, stable. Terus kata-kata tinggi juga seperti approximately. Terus ada throughout. Nah, ini 6,5. Nah, kalau dirata-ratain, I don't know. Can somebody help me to count? Wait. 6.5. 6.5. Harusnya iya. Dia nggak mungkin 7, teman-teman. 6.5. Oke. Nah, 6.5 ini bisa dipakai untuk ini writing saya 6.5 itu ketika semester 3. I think di 2023 I got 6.5 untuk writing, tapi yang lain saya tinggi. Tapi writing dapat 6,5 dulu 2023. Setelah saya belajar beberapa kali caranya, ternyata bisa dapat 7,5 kalau grammar dan semuanya dijabarkan seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat ya, yang penting TA-nya ini sampai kalian bisa tinggi dengan cara TA ini sampai. And congratulations Miss Widelia untuk writing pertama bisa dapat 6,5, tetapi ingat, format ini bukan lewat saja. Oke, teman-teman? Format ini bukan lewat saja dan format ini tidak boleh dibiarkan gitu saja. Ini kan line graph illustrates. Nah, ini di line graph show sudah salah grammar Mr. Wisnu. Shows harusnya. Oke, sebentar kita masukkan punya Mr. Wisnu dulu ya. TA. CC. Terus ada lexical resource. Ustaz, Yes. aku angkat telepon bentar ya. Iya, boleh. Nah, Mr. Wisnu, karena Mr. Widelia udah dapat 6,5, langsung nelpon. Lalu, Mr. Wisnu, saya mau lihat dulu untuk TA-nya sampai atau tidak. Pertama ini.
157. Oke, berhasil sampai di minimal 150 kata. Kita lihat. Banana. The line graph shows terbalik Mr. Wisnu. Bananas price salah, tetapi banana prices. Kebalik. Oke. Oke, ini aku grammarnya udah salah dua dengan aspek yang berbeda. Pertama, aspeknya verb. Kedua, aspeknya noun, Mr. Wisnu. Kalau dia sampai 5 aspek berbeda, maka nilai tertingginya 4,5. Nah, kalau ini banana prices, compare, karena prices. The line graph shows banana prices that compare, boleh? That compare 4 countries. 4 countries pronunciation, oke. Nggak masalah, nggak disebutkan juga nggak masalah. Ada overall, oke, nice. Saya lihat. TA-nya bisa nih, TA-nya bisa nih. Sebentar, overall berarti adanya overview. Overall, Japan has significantly. Nah, harus perlu verb, Mr. Wisnu. Has significantly, misalnya, has significantly grew, itu ada verbnya. Significantly jump into, kayak gitu. Atau has significantly went, atau gone. Sorry, has significantly gone, dan lain-lain. Japan has significantly apa, terus highest price, but USA has stable. Okay. Oh, sorry. Kita coba lihat lagi, Mr. Wisnu. GA-nya sepertinya tidak bisa dapat 5. Mr. Wisnu. Oke, kita coba sekali lagi. Grammatical has, Germany has the fluctuations, but no incident. Japan significant incident. But has stable price. France and Germany has fluctuations, but not into higher or lower. Nah, ini apa maksudnya, Mr. Wisnu? Germany tidak memiliki fluctuation, tetapi tidak ke dalam tinggi dan rendah. Maksudnya apa ya, Mr. Wisnu? Lebih kayak ke stabil gitu. Nggak terlalu signifikan naik atau turun. Hours. Oke. Oke, saya coba mengerti dulu. Graph showed. Nah, ini bentar. Ini kan simple present ya, Mister. Ini simple present. Ini past tense. Tapi nggak masalah. Coba dulu ya. Graph show Japan prices starts atau started. Japan price start and peaking. Nah, tiba-tiba tidak tahu dari mana, tapi Mister bisa sejalankan. A graph show Japan price started per kilogram in 1999 and peak. Jadi peaknya pakai picket gitu. But in a low, ini seperti tidak bisa tinggi lagi, Mister. Tapi kita masih bisa kejar di TA. TA overview, introduction, overview, paragraf, bukan paragraf ya, gabungan dia kan. 1, 2. Nggak boleh ngasih conclusion, Mister. Oke. Jadi CC-nya ini bisa kalau kita kasih conclusion. Jadi bilang aja Japan, next up, overall sudah ya. In addition aja, daripada in conclusion. Ya, jadi di contoh yang Mister lihat mungkin ada conclusion, tapi itu yuk kita balik lagi ke contoh. Nah, mungkin Mister ada in conclusion, tapi kita tidak boleh membeli conclusion sebenarnya. Jadi kita ubah in conclusion ini jadi sebentar. Contoh yang saya berikan itu jangan bilang dia pakai in conclusion. Wait. Lalu Mister ngikut itu gitu, takut. Bentar. Iya. IELTS Writing Academic 1. Okay, wait a minute. So let's see here. Contohnya itu. Iya. In conclusion, while Japan experienced the most dramatic price. Jadi kata in conclusion diganti ke in addition aja.
Edition. Iya, biar kita nggak jelas bahwa kita nyatain in conclusion. In addition, lanjutannya gitu. Oke, Japan. Jadi TA-nya ini, itu kan part 1, itu 160 kataan kayaknya. 175 kata. Kita bisa kasih TA, task achievement eh, dinilai 6 titik. Bentar. 158. Ada introduction. Kan penilaiannya gini kalau kalau TA, Mister. Ini ada, data ini ada. Nah, ini jadi nggak masalah di grammar dia kalau TA ini. TA bisa 6. I will give you 6 point. Ingat kalau formatnya ini bisa 6 ya, teman-teman. I would not say the fact. Kalau CC ini harus Mr. Wisnu, apakah ada mungkin ada waktu untuk belajar simple present, Mister? Ah, ada mungkin. Ya, nah gini, saya akan kirim satu link simple present habis ini. Di mana saat Mister bilang graph, itu kan graph kan refer to it. It itu Ya. pakai shows. Nah, jadi terus ada nanti yang pakai wash, misalnya she washes, he catches, kayak gitu. Nah, LR lexical resource di sini oke, ada kata-kata yang lumayan tinggi, but I will just give you maybe 5. Coba ada yang bisa bantu saya hitungkan, Mr. Wis? 4,5. Oke, 5,1. oke. So it's going to be over of 5. Nah, tapi yang diharapkan oleh apa namanya kalau misalnya targetnya adalah untuk S2, tentu ini perlu sangat perlu, sangat perlu peningkatan Mister. Nah, setahu saya kalau Mister tujuannya hanya WHP, ini memang di atas tulisan anak-anak WHP karena nilainya adalah 4,5. WHP tidak perlu menjabarkan ini sedemikian rupa dan hanya menulis surat karena mereka menulis surat, Mister Wisnu. Oh. Ingat yang Mister Wisnu dan Miss Widya ambil bukan IELTS GT ya. Latihan kita adalah IELTS Academic. Yep. Itu latihan kita. Jadi kebanyakan soal kita sulit karena IELTS Academic. Tapi kalau emang kalian tertarik gini, udah daripada aku dapat nilai rendah di akademik, aku ngambil GT aja. Nah, GT hanya dipakai untuk imigrasi. GT tidak bisa dipakai untuk S2. Yeah. Nah, atau S3. Kalau teman-teman memang tertarik untuk lanjut ke S1 dan lain-lain, double degree dan lain-lain ya, IELTS Academic. Nah, untuk 5, tulisan pertama, oke, Mr. Wisnu. Tulisan pertama, oke. Dan congratulations untuk Miss Widelia karena grammarnya hanya salah di satu aspek doang. Ada tadi aspek yang seperti ini, unaccurate period, itu aspek noun, tetapi hanya satu. Nah, saya bisa lihat bahwa ini masih bisa nih GA-nya grammatical range accuracy naik ke 5,5 kalau salahnya hanya di satu aspek, misalnya verb doang atau spelling doang, itu masih bisa. Nah, jadi harapan saya Mr. Wisnu dan Miss Widelia, saya mau sharing satu screen. Ada nama Nah, di sini ini grammar rules di pelajaran 1 ya. Terus nah ini kalau bisa saya sharing screen. I hope you can see the screen. Ya, wait.
Oke, sebentar. Saya rasa tadi koneksinya hilang ya, bentar. Oke, nah uh, ini grammar rules one, Mr. Wisnu. Di sini simple presence tapi udah tingkat yang lanjut, yang dimana kayak Ya. kapan sih pakai s dan kapan pakai is. Ya, jadi ketika dia akhiran s, ss, sh, ch, x, z dan o, nah dia pakai s. Makanya kalau she, third singular person itu she goes to school every day. Nah yang ini kan kalau emang dalam writing salah ya masih perlu dipertanyakan kalau mau dapat 6 grammatic range and accuracy-nya. Nah, Carrie itu dia berubah i dulu baru ditambah is Mr. Wisnu. Nah, terus try dia berubah i dulu baru tambah is. Ada lagi nih yang beberapa yang tidak berubah namanya keep. Keep s langsung dikasih keep y terus dikasih s. Misalnya play. Tidak boleh kita kasih ganti i dulu baru plays. No. Say, we don't say, it's not really, we don't say stays, but we say stays. Jadi enjoy juga tidak berubah. Nah, di situ ada banyak sekali perubahan-perubahan di sini. Dia bilang kalau perubahan-perubahan seperti ini memang harus dipelajari. Nah, emang sesimpel itu, tapi kalau kita suruh kasih rumus nih, misalnya nih, Mister Wisnu. Soal. Nah, saya mau lihat satu soal saja deh, Mister Wisnu. Nah, nomor 20, Mister Wisnu. Jawabannya apa ya, Mister Wisnu? Supaya grammarnya benar. Miss Widelia boleh lihat dulu, tapi Mr. Wisnu dulu jawab. Kira-kira sesimpel rumus simple present ini, nomor 20, what is the answer? Babies. Cry. Babies cry. Mengapa babies cry enggak? Mengapa enggak babies cries? Karena babiesnya udah pakai S. Karena babies sudah pakai S. Oke, tapi kurang pas untuk alasannya, Mr. Wisnu. Karena babiesnya itu adalah mereka. Ah, iya. Banyak. Iya, iya banyak gitu. Kalau Nah, kalau alasannya karena cuma S, saya rasa aku tertipu di soal lanjutan. ah, Gimana kalau kita bilang seperti ini? Miss Widelia deh. Nomor 30 apa jawabannya, Miss Widelia? As. Yang A atau B, sorry. A. 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 Apakah yakin Miss Widelia bahwa A jawabannya? Student. Student. Berarti she, he dia. She atau he dia kan? Hmm. Harusnya jawabannya bukan as yang ini, Miss Widelia. This is B. Ini jawabannya. Yang Hmm. B. Mengapa? Karena she goes to school, I go to school, we go to school, lalu ada he goes to school. Mr. Wisnu likes apple, Miss Widelia likes coffee. Nah, bisa kayak gitu. Jadi ada SS-nya untuk third singular person. Tapi kalau saya bilang Mr. Wisnu and Miss Widelia, they don't like coffee, misalnya. Jadi kayak udah masuk ke day. Lagi di satu lagi, teman-teman. Nah, nomor 23 Miss Widelia, nomor 24 Miss Widelia, nomor 23 Mr. Wisnu. Mr. Wisnu dulu. Mr. Wisnu dulu deh. Ghost. Ghost. Mengapa ghost ya, Mr. Wisnu? Karena it. Oke, karena it. Terus tadi the. Mengapa the graph hanya show, tidak dikasih S? Graph kan juga it tadi, Mr. Wisnu. The graph Ah, show. ya. Nah, jadi sesimpel itu, Pak, simple present. Kalau salah itu kayak nggak akan bisa dapat 6, Mr. Wisnu. Karena itu grammar simple yang kayak ibaratnya examinernya bilang gini, oh anak ini masih perlu belajar grammar. Padahal, dan Mr. Wisnu tahu jawabannya itu, tapi kayak kurang fokus aja tadi. Saya rasa ya. Oke, Miss Widelia 24, kira-kira jawabannya apa ya? B. Yang B atau yang A? B. Nah, salah lagi. Salah lagi. Leaves itu pakai S, Miss Widelia. Oh. Berarti mereka, daun-daun itu. A. Ya R, harusnya dia aja pakainya fall, yang A. Oh.
Leaves fall in autumn atau falls di sini. Falls kan musim gugur juga, autumn juga musim. Nah, berarti kalau gitu 25 apa ya Miss Fidelia? Ah. America. Ah, nice, thank you. Oke, Mr. Wisnu untuk nomor 29. Swim. Yang A atau yang B? A. Oke, nice, Mr. Wisnu. Oke, nah berarti hanya perlu menghafal ke rule satu saja teman-teman. Ini lengkap di sini, teman-teman bisa pelan-pelan lihat dulu lessonnya dan lain-lain. Saya rasa writing ini memang tricky, tapi ingat bobot writing 1 hanya 33,333. Bobot writing 2, 66,66666. Jadi memang enggak 60 40 ya. 33,333 66,666 gitu teman-teman. Hitungan logik mereka seperti itu. Jadi harapannya writing 2 setelah ini. Nah, homework berarti. Mungkin PR-nya berupa hafalan doang. Maksudnya lihat format writing 2, bukan langsung menulis karena langsung menulis di kelas nanti, teman-teman. Nah, ini kan writing tips. Ini saya mau teman-teman screenshot atau saya kirim link aja. Nanti langsung ke bawah Boleh. aja. Langsung ke bawah bagian bawah aja, langsung ke sini. Salah buka. PTI itu. Sebentar. Nah, oke, nah Miss Widelia dan Mr. Wisnu itu scroll ke bawah, terus ke bawah, lewatkan yang tadi, lewatkan lagi, sampai ada tulisan task 2 essay. Nah, task 2 Ya. essay ini di section carries. Nah, mengapa di section carries, Mr. Wisnu? Mengapa nggak di section carry? Karena banyak, carries a lot. Oh, I'm sorry. Itu materi simple present tadi loh. iya, karena lebih dari satu. Justru itu satu, Mr. Wisnu. Di section Oh. ini, karena dia tunggal, maka dia carry-nya harus dikasih IS. Carry-nya harus diubah Y-nya menjadi I, terus ditambah ES. Ah. Nah, justru yang rame tidak sebenarnya shark tadi, kan banyak ya shark. Oh. Justru swim, tidak pakai S lagi, oke? Oke. Nah, pelajari bagaimana bentuk opinion essay, pelajari bagaimana bentuk job discussion essay, pelajari bagaimana bentuk advantage and disadvantage essay, pelajari double question. Di sini teman-teman ada yang namanya universal four paragraph structure. Ada hook, kita memparaphrase from questions atau question prompt. Terus ada thesis statement, harus kita letakkan posisi kita sebagai apa di situ. Terus body paragraph 1, terus body paragraph 2 di sini, opposing view kalau perlu. Conclusion. Nah, di sini tidak boleh ada ide baru. Setelah kita ngomong, seperti itulah cara membuat coklat. Ada juga cara membuat coklat menggunakan mesin lainnya. Itu nggak boleh di conclusion, karena harusnya lanjut ya misalnya. Jadi cukup segitu saja cukup dan tidak boleh kasih informasi lanjutan. Nah, adding information ada kata furthermore, moreover, in additions, not only and but also. Ada contrasting, ada on the other hand, nevertheless, despite this. So, ada as a result, consequently, therefore, in conclusions. Dipelajari bagian bawah, kalian lihat cara beliau atau cara tutor yang menulis esai ini untuk dapatkan nilai 90, teman-teman. Nah, lihat pelan-pelan gimana setiap color ini memiliki arti yang berbeda. Jadi kita pastikan for paragraph essay. Ada in conclusion, furthermore, the primary reason. Ada for example, ada lain-lain. Nah, saya harap Mr. Wisnu dan Ms. Widelia sudah selesaikan membaca ini, sehingga waktu sampai nanti akan langsung saya tes beberapa vocabulary ke arah sini untuk menulis band 7. Nah, Oke. Nah, ini kan sudah selesai. Did I include a clear overview with no number? Yes. Did I mention the key features and support them with data? Yes. Did I avoid giving my personal opinion? Tidak ada kan sama sekali. Bagus. Is my word count over 150 kata? Yes. Nah, ini Miss Widelia dan Mr. Wisnu sudah dapat
topik untuk lanjut ke tas 2. Nah, saya rasa setelah ini kita selesai dulu kelas kita, tapi ada homework untuk membaca link ini. Saya akan kirimkan ke bagian part 2. Dan tugas part 2 sudah saya kirim di grup, dan semoga itu bisa dilihat-lihat lagi. Oke. We're gonna have kelas lagi di tanggal 27, teman-teman. Senin, nah ini Senin ini. Sir, Ayo kita coba lihat dulu Senin. tanggal 27 aku nggak bisa. Oke, nah tanggal 27 Miss Fidelia nggak bisa. Ini yang mau balik ke Indonesia, saya kemarin saya dapat chat dari Miss Fidelia, saya siapa? Saya. Itu ya, Ah, kapan ya maksudnya? oh, bulan 9. Oh, oke. Siap. Oke, we have to finish this one everyone. So, intinya gini, reading adalah satu yang belum memuaskan untuk skornya. Listening sudah Iya. cukup memuaskan, writing sudah cukup memuaskan, tapi baru part 1. Saya percaya speaking Mr. Wilson, Miss Fidelia bisa, bahkan Miss Fidelia dan Miss Wilson bisa dapat 6,5 atau 7 di speaking. But I want you to pay attention on reading. Nanti kita coba balik lagi ke reading. Kelas kita masih ada teman-teman. Saya stop sharing screen dulu. Saya akan kirimkan link ini. Nanti kita chat di grup lagi, oke? Miss Fidelia, Mr. Wilson. Dan harapannya ya reading sih. Saya agak ragu di reading pas lihat hasilnya seperti itu. Saya was thinking jangan sampai readingnya paling rendah. Karena itu receptive skill. Iya. Mana-mana reading and listening orang paling tinggi. Yang paling rendah orang di writing semua, Mr. Wisnu. Saya rendah di writing. Semua rendah itu pasti di writing. Karena grammarnya gila-gilaan di situ dinilai. Nah, harapannya, my hope, it is a big hope that we can repeat again our reading setelah kita lanjut ke mock test speaking, oke? Tapi next time kita writing 2 dulu. Okay, thank you for your time, and that's all from my side. Let me stop the sharing screen done, and I'm gonna end the class. Thank you very much, Mr. Ria and Mr. Wisnu. Bye bye. Thank you. Bye. Good afternoon. Bye-bye.